Hare Krishna, Babu. Are we ready, Prabhuji? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Yes, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Yes, Maharaj. Yes, yes, yes. We are able to hear you, Maharaj. Dhanavad Pranam, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishna. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarane Nirvashesha Shunyavadi Pasharane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Govinda Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11, chapter 11, verse 3. Vidya Vidya Mama Tanu Vidyudha Sarirnam Moksha Bandha Kari Adye Māyayā Me Vinirmite. Guru Maharaj, it's verse 2, Guru Maharaj. Oh. Okay. śoka-mohau sukham duḥkhaṁ deha-āpattiḥ svapno yathātmanaḥ khyātiḥ saṁsṛtir vāstavī. Translation: just as a dream is merely a creation of one's intelligence, but has no actual substance. Similarly, material lamentation, illusion, happiness, distress, and acceptance of the material body under the influence of Māyā are all creations of my illusory energy. In other words, material existence has no essential reality. Purport: the word deha-āpattiḥ indicates the living entity falsely identifies himself with the external material body and thus transmigrates from one body to another. Āpattiḥ also indicates great suffering or misfortune. Such false identification under the influence of illusion, the living entity experiences the miserable symptoms described here. Māyā means the false concept that anything can exist without Lord Krishna or any purpose other than the pleasure of the Supreme Lord.
although the conditioned entities are trying to enjoy material result is always painful, and such painful experiences turn the conditioned soul back towards the Supreme Personality of Godhead. In other words, the ultimate purpose of the material conditions is to bring the living entity back to the loving devotional service of the Lord. Therefore, even the suffering seen as the transcendental mercy of this personality of Godhead. The conditioned soul, imagining that material objects are meant for his personal enjoyment, bitterly laments the loss of such objects. In this verse, the examples given are a dream in which the material intelligence creates many illusory objects. Similarly, our polluted material consciousness creates the false impression of material sense gratification, but this phantasmagoria, being devoid of Krishna consciousness, has no existence. By surrendering to polluted material consciousness, the living entity is afflicted with trouble. The only solution is to see Lord Krishna, everything and everything within Lord Krishna. Thus, one understands that Lord Krishna is the supreme enjoyer, the proprietor of everything, the well-wishing friend of all living beings. In material illusion, there is no understanding of one's eternal spiritual body, nor is there knowledge of the absolute truth. Therefore, material existence, even in its most sophisticated or pious form, is obvious foolishness. One should not misunderstand the example of the dream to mean that the material world has no real existence. Material nature is the manifestation of the most external potency, just as the spiritual sky is a manifestation of the Lord's internal potency. Although material objects are subject to transformation, must have no permanent existence. Material energy is real, but it comes from the supreme reality, Lord Krishna. It is only our false acceptance of the material body as effectual and our foolish dream that the material world is meant for our pleasure that have no real existence. They are merely mental concoctions. One should declare himself a material designation that wake up to the all Godhead, Lord Krishna. So here we have a statement that everything in the material world is not real. இங்கு ஒரு வாதம் வைக்கப்படுகிறது, இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது எதுவும் உண்மை அல்ல என்று. So the word vastu means an object or a thing. வாஸ்து என்றால் ஏதாவது ஒரு பொருள் என்பது பொருளாகும். And a vāstavī therefore means that it has a substance to it. வாஸ்தவி என்றால் அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்பது பொருள். So the statement here is the material world is not substantial, it's not real. ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது என்பது லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது உண்மை அல்ல, அதில் எந்த விதமான சாரமும் இல்லை. Of course, if we take this literally, then this is like Buddhist philosophy or Mayavad philosophy. இதை நாம் வார்த்தையின் பிரகாரம் பொருளை எடுத்துக்கொண்டால் இதுவும் மாயாவாத தத்துவத்தை போன்று தெரிய வருகிறது. And certainly, some commentators who are impersonalists may take it that way. இந்த அருவவாதிகள் இந்த ஒரு வாதத்தை முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். So we have to be careful how we take the meaning of scripture. ஆகவே சாஸ்திரங்களினுடைய பொருள்களை கிரகிப்பதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். If we take them literally, as we do often, then this supports Mayavad philosophy. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை நேரடியான பொருளாக வார்த்தையின் பொருளாக எடுத்துக்கொண்டோம்னால் இது மாயாவாத தத்துவத்தை போன்று வெளிப்படும். However, we know from other statements in Bhagavatam that this is not so. ஆனால் பாகவத்தின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ள கூற்றுக்களை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இது உண்மை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். We see a whole description of how Mahavishnu glances over Prakriti and manifests the material world. So if it's all illusion, he can't even glance.
ஆகவே நாம் பார்க்கின்றோம் மகாவிஷ்ணு பற்றிய விவரணம், அவர் கடைக்கண் பார்வையை பிரகிருதி மீது செலுத்துவது, அது கிளர்ச்சி பெற்று பிரபஞ்சம் உருவாக்கப்படுவது ஆகிய விவரணங்களை பார்க்கின்றோம். ஆக இத்தகைய விவரணங்களை நாம் இருக்கும் பொழுது இதனுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And we talk about avatars appearing within the material world. If the material world is completely false, the avatars are also false. ஆகவே மேலும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் அவதாரங்கள் தோன்றுவதை பற்றியும் நாம் கேட்கின்றோம். ஆக அது லௌகிக பிரபஞ்சம் பொய்யானது என்றால் அந்த அவதாரங்களும் பொய்யாகி விடுகிறது. We see that in the Bhagavatam, a lot of the subject matter is how the Lord creates the material world and maintains the material world and enters into the material world to give guidance to the jivas. ஆகவே பாகவதத்தின் சாராம்சமே இந்த பிரபஞ்சத்தின் சாரமாக விளங்கும் பகவான் எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார், அவர் அதை உருவாக்கி அதனுள் நுழைந்து அதில் உள்ள உயிர்வாளிகளை உயிர் கொடுத்து இதை எவ்வாறு நடத்துகிறார் என்பதை பற்றிய விளக்கங்களாக உள்ளது. Why would the Bhagavatam spend so much time, so many cantos describing something which doesn't exist? ஆகவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இல்லாததை பற்றி ஒன்று விளக்குவதற்காக ஏன் இவ்வளவு நேரத்தையும் இவ்வளவு அத்தியாயங்களையும் உபயோகிக்க வேண்டும்? So therefore we cannot take this word literally. ஆகவே இந்த வார்த்தையின் பொருளை நாம் அந்த அடிப்படையில் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. So certainly the material world is temporary. உண்மையிலேயே நிச்சயமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது தற்காலிகமானது. And our conception of the world is certainly false. மேலும் நாம் இந்த உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டுள்ள முறையும் தவறானது. Because the conception of the world is false, that does not mean that the world itself is false. நாம் புரிந்து கொண்டுள்ள கருத்து தவறானது என்பதனால் இந்த பிரபஞ்சமும் தவறானது இல்லை என்று ஆகிவிட முடியாது. So if we see a rope and we think it's a snake, thinking the rope as a snake is a misconception. ஒரு கயிறை பார்த்து அது பாம்பு என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொண்டால் அது நம்முடைய தவறு. But the rope exists. ஆனால் அந்த கயிறு என்பது அங்கு இருக்கிறது. So the material world exists, but our conception of the world is false. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது இருக்கின்றது, ஆனால் அதை நாம் புரிந்து கொண்டுள்ள விதம் தவறானதாகும். Of course, the Mayavadis use the same example to illustrate their philosophy. ஆனால் அதே சமயத்தில் மாயாவாதிகள் கூட இதே உதாரணத்தை அவர்களுடைய தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக உபயோகிக்கின்றார்கள். So only Brahman is real and the material world does not exist. ஆகவே பிரம்மன் என்பதே உண்மையானது, லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது இல்லை என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். But we can mistake Brahman for the material world. That's an illusion. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் பிரம்மனை இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தினுடன் அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள முடியும், அது ஒரு தவறான விஷயமாகும். So in other words, if we impose an illusion upon Brahman, then we may have a material world appearing. ஆகவே இந்த மாயை என்பதை பிரம்மன் மீது நாம் திணித்தோமே ஆனால் நாம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி வரலாம். So in that philosophy, the material world is actually an illusion and only Brahman is real. ஆகவே அவருடைய சத்தியப்படி இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது மாயை, பிரம்மன் என்பதே உண்மையாகும். And the perceiver of the material world is also illusory. மேலும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை உணர்பவர் கூட பொய்யே. The jiva thinks he's an individual, but actually he is also Brahman. இந்த ஜீவாத்மா என்பது தான் தனிப்பட்ட நபர் என்று நினைப்பது பொருள் இல்லை, அவனும் பிரம்மன் ஆகிவிடுகிறான். So in Vaishnava philosophy, we will say, no, our Supreme Lord is real, and jivas are real, and the material world is real. நம்முடைய வைஷ்ணவ தத்துவத்தின் பிரகாரம் முதற் கடவுள் என்பவர் உண்மையே, ஜீவாத்மாக்கள் உண்மையே, மேலும் லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பதும் உண்மையாகும். But the jiva has false
conceptions about himself and about the material world. ஆனால் இந்த ஜீவாத்மானது தன்னை பற்றியும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் தவறான கருத்துக்களை கொண்டுள்ளது. So that was already explained in the previous chapter. இதை முன்னால் உள்ள அத்தியாயத்தில் விலாவரியாக விளக்கப்பட்டது. So these same concepts are explained here in terms of bondage and liberation. அதே கருத்துக்கள் இங்கு பந்தம் மற்றும் முக்தி மோட்சம் என்பதை பற்றி அடிப்படையில் விளக்கப்படுகிறது. And here the statement looks as if it is impersonal and the world doesn't really exist, but that is not a fact. ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள கூற்று நமக்கு இந்த பிரபஞ்சம் மாயானது அது இல்லை என்ற ஒரு கருத்தை உருவாக்க வாய்ப்பு உண்டு. So the example of a dream is given. இதற்கு ஒரு உதாரணமாக கனவு காண்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So the dream, in a dream, we have an illusion of various objects and various actions. ஆகவே நாம் கனவு காணும் பொழுது நமக்கு இல்லாத ஒரு பொருட்களையும் நடவடிக்கைகளையும் நாம் காண்கின்றோம். And of course we wake up then we say, oh, that was not real. நாம் விழிப்படையும் போது அது உண்மை இல்லை என்பதை உணர்கின்றோம். However, the dream is based upon real objects, real events. எப்படி இருந்தாலும் அந்த கனவு என்பது உண்மையான பொருட்களின் அடிப்படையிலும் உண்மையான செயல்பாடுகளின் அடிப்படையிலுமே தோன்றுகிறது. And in a dream we combine those objects and events in a different way from our waking state. நாம் விழித்திருக்கும் பொழுது கோர்ப்பதை விட வேறு விதத்தில் நாம் கனவு காணும் பொழுது இந்த பொருட்களையும் நடவடிக்கையிலும் கோர்த்து பார்க்கின்றோம். But the objects themselves actually exist. ஆனால் அந்த பொருட்கள் இருக்கின்றன. So if you see a tiger in a dream, there's actually a tiger in the material world. ஆகவே நாம் கனவில் ஒரு புலியை காண்கிறோம் என்றால் அது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஒரு புலியே. A house in your dream, there's a house in the real. நாம் இந்த கனவை பார்க்கும் பொழுது ஒரு வீடும் இருக்கிறது என்பதை காண்கிறோம். So therefore we have illusions about the world, but that does not make the whole world illusory. ஆகவே நாம் இந்த கனவு காணும் பொழுது பல விதமான இல்லாதவை தோற்றங்களாக இருப்பது போன்று தோற்றமளிக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் அவை இருக்கின்றன. ஆனால் அது கனவு. So the whole purpose of this is to understand the jiva in bondage. ஆகவே இதனுடைய முக்கியமான தேவை என்னென்ன இந்த விளக்கத்தினுடைய முக்கியமான தேவை ஜீவாத்மா ஒரு பந்தத்தில் இருக்கிறது என்பதை விளக்குவதற்கே ஆகும். So in the state of bondage we have this illusion about what the material world is. ஆகவே நாம் பந்தப்பட்ட நிலையில் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய ஒரு மாயமான ஒரு எண்ணத்தை நாம் வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். So our experiences of happiness and suffering in the material world are actually illusory because they're based upon misconception of this world. ஆகவே நாம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் அனுபவிக்கும் இன்பம் மற்றும் துன்பம் அனைத்தும் உண்மை அல்ல, மாயையானவை. ஏனெனில் அவை நம்முடைய தவறான கருத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருப்பதனால். So because of this, the nature of this material world, we have to get out of the material world. We have to reject this illusion. இந்த உண்மையான பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான தேவை என்னவென்றால் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை விடுத்து நாம் வெளியேற வேண்டும், விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆகும். When we get liberated, the material world does not disappear. நாம் முக்தி அடையும் பொழுது, விடுதலை பெறும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சம் மறைவதில்லை. Somebody is
the material world still exists. Even if I get liberated, the material world is still there. ஆகவே ஒருவர் முக்தி பெற்றாலும் கூட அந்த லௌகீக பிரபஞ்சம் என்பது கிடைக்கின்றது. And other people in this world will have illusory concepts of this. மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் மற்ற நபர்கள் இதை பற்றிய ஒரு தவறான கருத்தை கொண்டிருப்பார்கள். Therefore, here when it talks about the material world not being real, it means that our conception of it is not the real proper vision of the world. ஆகவே இங்கு லௌகீக பிரபஞ்சம் உண்மையல்ல மாயையானது என்று சொன்னால் அதற்கு பொருள் என்னவென்றால் அதை பற்றிய இந்த லௌகீக பிரபஞ்சத்தை பற்றிய நம்முடைய கருத்து தவறானது என்பதே ஆகும். So what is unreal? What is the illusion? ஆகவே அந்த மாயை தவறான கருத்து தான் என்ன? One is, I think I'm a material body. ஒன்று முதல் தவறு நாம் இந்த ஜட சரீரம் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது. Second, I can get enjoyment for this material body by sense objects. ஆகவே இந்த சரீரத்தை கொண்டு பொருட்களை கொண்டு ஜட பொருட்களை கொண்டு நாம் இன்பம் காண முடியும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. And then in doing so, I develop these happiness and distress, lamentations. ஆகவே இதை செய்வதன் காரணமாக நான் இந்த இன்பம் துன்பம் மற்றும் விசனங்கள் ஆகியவற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So this is what we call bondage of the jiva. இதையே பந்தப்பட்டுள்ள ஆத்மா என்று நாம் சொல்கின்றோம். So it is a state of the jiva when the jiva is in ignorance, in illusion. ஆகவே இந்த நிலை ஜீவாத்மாவுக்கு அது அறியாமையில் மாயையில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படுகிறது. But the essential nature of the jiva in a liberated or a bondage state is the same. He's always a jiva, an atma. ஆனால் இதில் முக்கியமான தன்மை ஜீவானுடைய தன்மை என்னவென்றால் அது பந்தப்பட்ட நிலையிலும் சரி விடுபட்ட நிலையிலும் சரி ஆத்மாவாகவே திளைக்கிறது. He's eternal, நித்தியமானது, conscious, உணர்வுகள் பிரஜையுடையது, he knows things, விஷயங்களை அறியக்கூடிய சக்தியை பெற்றுள்ளது, experiences things, அனுபவங்களை பெறுகிறது. He has an identity, an I. அதற்கு தான் என்ற ஒரு அடையாளம் இருக்கின்றது. So that is constant, either in liberation or in bondage. இவை அனைத்தும் பந்தப்பட்ட நிலையிலும் ஆனாலும் சரி விடுதலை பெற்ற நிலையிலும் சரி இருக்கின்றன. However, in the state of bondage, these characteristics get somewhat distorted. எப்படி இருப்பினும் பந்தப்பட்ட நிலையில் இந்த பண்புகள் எல்லாம் சிறிது திரிபடைந்த நிலையில் இருக்கின்றன. And the jiva thinks he's a body, and the body is not eternal. மேலும் ஜீவா தன்னை சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது, அந்த சரீரம் நித்தியமானதல்ல. Because the body suffers, he thinks I am suffering. அந்த சரீரம் துன்பப்படுவதனால் தான் துன்பப்படுவதாக ஆத்மா நினைத்துக் கொள்கிறது. So these are the various illusions of the jiva in bondage. ஆகவே பந்தப்பட்ட ஆத்மா கொண்டுள்ள தவறான எண்ணங்கள் மாயையாகும் இவை அனைத்தும். So all of these conceptions are not real, they are misconceptions. இந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் தவறானவை. Because the self action is eternal, not temporary. ஏனெனில் இந்த ஆத்மா என்பது நித்தியமானது, தற்காலிகமானதல்ல. Our conceptions of self and our conceptions of the world, conceptions of happiness are all unreal. ஆகவே நாம் நம்மை கொண்டுள்ள அந்த நிலையில் நாம் நம்மை பற்றி கொண்டுள்ள கருத்து, இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி கொண்டுள்ள கருத்து, நம்முடைய செயல்களை பற்றி கொண்டுள்ள கருத்து அனைத்தும் பொய்யானவை. When the jiva gets liberated, then they understand real nature of
ஆகவே இந்த விடுதலை பெறும் நிலையில் முக்தி பெறும் பொழுது மோட்சம் அடையும் பொழுது ஜீவாத்மா தன்னுடைய உண்மையான நிலையை அறிகின்றது. And the jiva understands the real nature of the world. மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான தன்மையும் ஆத்மா புரிந்து கொள்கிறது. The material world is unconscious, very different from the jiva. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சமானது ஜடம், அதற்கு உணர்வுகள் என்பதில்லை, ஆத்மாவில் இருந்தது முற்றிலும் மாறப்பட்டது என்பதை உணர்கிறது. And therefore the jiva rejects it. ஆகவே ஜீவாத்மா இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தை நிராகரிக்கிறது. So this knowledge is required by the jiva in order to go from the bondage state to the liberated state. ஆகவே இந்த பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுபட்ட நிலையை மோட்சம் என்ற நிலைக்கு செல்வதற்கு ஜீவாத்மாவிற்கு இந்த ஞானம் தேவைப்படுகிறது. And that is why the scriptures emphasize that one should get knowledge. ஆகவே தான் சாஸ்திரங்கள் ஒருவர் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றன. By knowledge, then we destroy all these misconceptions. ஞானத்தை பெறும் பொழுது நாம் இந்த தவறான கருத்துக்கள் அனைத்தையும் அழித்து விட முடிகிறது. Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, the nature of the Lord being so merciful, on one side, it appears for a jiva to identify with the body as one's own self for millions and trillions of yugas and kalpas. It seems to be so easy. And to identify oneself as a spirit, soul, and direct in that platform seems to be not so easy and difficult. Why is that? ஜீவாத்மா பகவான் கருணை வாய்ந்தராக இருந்த பொழுதும் ஆத்மா பல பிறவிகளில் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுதும் அதை தன்னுடைய நிலையை உணர்வது என்பதற்கு கடினமாக இருக்கிறது. ஏன்? Well, the jiva is ultimately dependent upon the Supreme Lord. ஜீவாத்மா என்பது இறுதியாக முதற் கடவுளினுடைய இன்பத்தை அடைகிறது. When he acts independently, then he ends up in a very helpless position. சுதந்திரமாக செயல்படும் பொழுது ஒரு மிகவும் துக்ககரமான நிலையை அடைகிறது. And everything becomes difficult. அனைத்தும் கடினமாகி விடுகிறது. So it is difficult to survive in the material world. It's also difficult to go beyond the material. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வதும் கடினமாக இருப்பதோடு அல்லாமல் அதை கடந்து செல்வதும் கடினமாகி விடுகிறது. However, if we surrender the Lord, then it is no longer difficult. எப்படி இருப்பினும் நாம் பகவானிடம் தஞ்சமடைந்தோமானால் சரணடைந்தோமானால் அது So this is stated, of course, in the Bhagavad Gita. Krishna says that if you surrender unto me, then you can cross over mine. இதை பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் வலியுறுத்துகிறார். நீ என்னிடம் சரணடைந்தால் இந்த பந்தத்திலிருந்து எளிமையாக விடுதலை பெறலாம் என்று சொல்கிறார். But if you don't surrender, then it's impossible to get out of it. ஆனால் சரணடையவில்லை என்றால் இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது முடியாத காரியம் என்று சொல்கிறார். So when we accept dependence upon the Lord, then everything becomes easy for the jiva. நாம் பகவானை சார்ந்துள்ளவர்கள் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அனைத்தும் எளிதான காரியமாகிவிடுகிறது. Online questions. Mistaking rope for snake is false. This suggests that the real snake exists. Can we understand that thinking material world as real presupposes existence of the spiritual world? I request you to explain. இந்த கயிறு பாம்பு என்னும் ஒரு உதாரணத்தை பார்த்து இருக்கின்றோம். இதிலிருந்து பாம்பு என்பது இருப்பது சர்ப்பம் என்று இருப்பது உண்மை. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சமானது ஆன்மீக உலகம் இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் முன்கூறியாக உணர்வதற்காக ஏற்படுத்தார். தயவு செய்து விளக்குவோம். We can use that argument if we accept the spiritual world. இந்த ஒரு வாதத்தை நாம் முன்வைக்கலாம். ஆனால் அதற்கு தேவையான அடிப்படை தகுதி ஆன்மீக உலகம் இருக்கிறது என்பதை நாம் ஏற்க வேண்டும். However,
this is we can't use that argument to people who don't believe in the spiritual world. எப்படி இருப்பினும் ஆன்மீக உலகம் இருக்கிறது என்பதை நம்பாதவர்களிடம் நாம் இந்த வாதத்தை முன்வைக்க முடியாது. Is there a difference between spiritual body and soul in the spiritual world or not, Maharaj? Online. ஆன்மீக சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் ஆன்மீக உலகத்தில் வித்தியாசம் உண்டா? Well, there's yes and no. இதற்கு ஆம் இல்லை என்று இரண்டு விதமான பதில்கள் சொல்லலாம். It is like Supreme Lord and his chit shakti or internal energy. Energy is different, so we label it as Ladini, Saṁsṛtiḥ, Sandini Shakti. At the same time, it's non-different from the Lord. இது பகவானுடைய சக்தியை போன்றதாகவும் சிசக்தியை போன்றதாகவும் சம்வித் ஹலாதிரி சக்திகள் போன்றது வேறுபட்டு செயல்படலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் அவை பகவானுடைய சக்திகளே பகவானே ஆகும். And so we also say the Lord is non-different from his body. மேலும் பகவான் அவருடைய சரீரத்திலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல என்றும் நாம் சொல்கிறோம். So in the material world, the soul is definitely different from the body because the soul is conscious, the body is unconscious. ஆனால் லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இந்த சரீரமானது நிச்சயமாக ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில் ஆத்மாவிற்கு இந்த உணர்வு பிரக்ஞை என்று இருக்கிறது, ஆனால் சரீரமோ ஜடமானது, அதற்கு அந்த உணர்வுகள் இல்லை. And in the spiritual world, everything emanates from the Lord's Shakti, which is not different from it. So in that sense, the body is non-different from itself. ஆனால் ஆன்மீக மூலத்தில் அனைத்துமே பகவானுடைய அந்த சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுவதனால் அங்கு சரீரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லை. Next question, Maharaj. Jiva can get out of material world by practicing bhakti, but we see that there are a lot of difficulties even to practice bhakti. Why is it so, Maharaj? பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஆத்மா விடுதலை பெற முடியும் என்பதை அறிவோம். ஆனால் அதை பழகுவதிலும் பலவிதமான கடினங்களும் இடர்பாடுகளும் ஏற்படுகின்றன. ஏன் இவ்வாறு இருக்கிறது? The difficulties performing bhakti are simply due to the strong attachments we have to material enjoyment. ஆகவே இந்த பக்தியை கடைபிடிப்பதில் பலவிதமான கஷ்டங்களும் இடர்பாடுகளும் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் நாம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்துடன் கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த ஒரு தொடர்பே ஆகும். If that attachment to material things is very strong, then we cannot do bhakti at all. இந்த லௌகிக விஷயங்களுடன் நம்மளுடைய பற்று என்பது ஆழமானதாக அதிகமானதாக இருந்தால் நாம் பக்தி என்பதை செய்யவே முடியாது. That is the 10th offense to the holy name. அது புனித நாமத்துக்கு நாம் செய்யும் 10வது அபராதமாகும். So when we have less attachment, then that is a favorable situation for practicing bhakti. ஆகவே நம்முடைய பற்றானது குறைந்த அளவில் இருக்குமே அது பக்தி செய்வதற்கு ஒரு அனுகூலமான நிலையாக அமைகிறது. But less attachment to material enjoyment is not the cause of bhakti. It's simply a favorable situation. ஆனால் நாம் இந்த பற்றற்ற நிலையை லௌகிக பிரபஞ்சத்துடன் பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வது என்பது பக்தி ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணம் அல்ல, அது அனுகூலமான ஒரு நிலை, அவ்வளவுதான். So the turning point is faith. ஆனால் இதில் திருப்புமுனை என்னவென்றால் ஒருவர் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை. And if the faith is very weak and the material desires are very strong, then bhakti becomes difficult. ஆனால் இந்த நம்பிக்கை என்பது பலவீனமாக இருந்து நம்மளுடைய லௌகிக ஆசைகளும் பற்றும் அதிகமாக இருக்குமே ஆனால் பக்தி என்று செய்வது கடைபிடிப்பது கடினமாகி விடுகிறது. The stronger our faith, the more bhakti we do, the more material desires are destroyed. நம்முடைய நம்பிக்கை தீவிரமாக நம்மளுடைய பக்தி பெருக பெருக லௌகிக ஆசைகளும் பற்றுகளும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. So then bhakti becomes easy. அந்த நிலையில் பக்தி என்பதை கடைபிடிப்பது எளிமையாகி விடுகிறது. And material world becomes difficult. மேலும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது ஒரு கடினமான விஷயமாகி விடுகிறது. Maharaj, on the same topic, if the jiva living sadhaka has attachment, seems to apparently have faith,
but still they are still attached to a lot of material things also. Does it mean to understand that the faith is less, or faith is there, still attachment is also parallelly more? ஒரு சாதகருக்கு லௌகிக ஆசைகள் நம்பிக்கை இருந்த போதிலும் லௌகிக ஆசைகளும் இருக்கின்றன. ஆகவே இதை இரண்டும் இருப்பது எந்த ஒரு நிலையை குறிக்கும்? Well, the deeper our faith and the stronger our bhakti, then the less material attachment is there. ஆகவே நம்பிக்கை இருந்து பக்தி ஆழமாக இருக்குமே ஆனால் இந்த லௌகிக பற்று என்பது குறைந்து விடுகிறது. If the faith is weak, then the bhakti is also weak, and therefore material attraction is strong. நம்பிக்கை பலவீனமாக இருந்து பக்தியும் பலவீனமாக இருந்தால் அந்த லௌகிக பற்று என்பது வலிமை பெற்று வருகிறது. Of course, we have other causes for having a weaker material attraction. மேலும் அந்த பலவீனமான லௌகிக பற்று கொள்வதற்கு மற்றும் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. So one practices nishkama karma yoga, or if one is a jnani, then one's material attraction will also be less. நிஷ்காம கர்ம யோக பழகுபவர்களும் ஞானிகளுக்கும் கூட இந்த லௌகிக பற்று என்பது குறைந்த அளவிலே காணப்படுகிறது. And therefore these would be favorable prerequisites for bhakti, because the bhakti could go on with difficulties because of less material. ஆகவே இந்த நிலையானது பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்வதற்கு ஒரு அனுகூலமான நிலையை கொண்டுள்ளது. ஆகவே இங்கு நாம் பக்தியை கடைபிடிக்க முடிகின்றது. Thank you, Maharaj. Next online question. Oh my God. When the jiva attains prema, one second, Maharaj, the screen gone. When the jiva attains prema in the material world, does the jiva has a material body and spiritual body simultaneously? When does the jiva then go to the spiritual world? Prabhu, can you come again with the question, please? When jiva attains prema in the material world, okay, does the jiva has a material body and spiritual body simultaneously? When does the jiva then go to the spiritual world? இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் ஒரு சாதகன் ஜீவா என்ற பிரேமை என்ற நிலையை அடையும் பொழுது அவனுக்கு லௌகிக மற்றும் ஆன்மீக சரீரங்கள் இரண்டும் இருக்கின்றன. எந்த நிலையில் அந்த பிரேமை நிலையில் உள்ளவர்கள் ஆன்மீக சரீரத்தை பெறுகிறார்கள்? எப்பொழுது ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்கிறார்கள்? Prema, the jiva serves the Lord. பிரேமையில் ஜீவாத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது. Obviously, we cannot serve with the material body. இதில் நிச்சயமாக நாம் லௌகிக சரீரத்தை கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியாது. But primarily, the devotee serves with his spiritual body. அங்கு அடிப்படையில் பக்தர்கள் ஆன்மீக சரீரத்தை கொண்டே பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். Simultaneously, he has a material body. அதே சமயத்தில் அவனுக்கு லௌகிக சரீரமும் இருக்கின்றது. But it is no longer an obstacle. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த லௌகிக சரீரம் அவனுக்கு எந்த விதமான தடங்கலாக விளங்குவதில்லை. But it also becomes unfunctional. மேலும் அது செயல்பாட்டை இழக்கின்றது. Of course, the devotee can use the material body also and perform devotional activities as we do in sadhana. அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் தங்களுடைய லௌகிக சரீரத்தை உபயோகித்து நாம் சாதனை செய்வது போன்ற பக்தி தொண்டுகளையும் செய்ய முடியும். However, that material body is a restriction on the jiva who's developed prema. ஆகவே பிரேமை என்ற நிலையை அடைந்த ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த லௌகிக சரீரமானது எந்த விதமான இடர்பாடாகவும் இருப்பதில்லை. So at a certain point, then the jiva gives up that material body completely. ஆகவே ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த லௌகிக சரீரத்தை அது கைவிட்டு விடுகிறது. Next question, Maharaj. Sadhaka Bhakta chanting Lord's holy names, even in dream or dreams of the Lord's pastimes, is that also illusory? சாதக பக்தர்கள் கனவில் ஜபிப்பதும் அல்லது பகவானை பற்றிய லீலைகளை கனவு காண்பதும் கூட மாயையா? Well, anything concerning the Lord or the devotees or devotional service is not illusory. It's part of the bhakti of bhakti. பகவானுடன் சேவை செய்வது, பக்தர்கள், பகவான் ஆகிய இவை அனைத்தும் மாயை அல்ல, பெரும்பாலும் உண்மையாகவே இருக்கிறது. However, in the stage of sadhana,
who may have some illusory conception of the Supreme Lord or the devotees or devotees service. எப்படி இருக்கணும் சாதகன் என்ற நிலையில் நாம் இந்த பக்தர்களை பற்றியோ நாம் செய்யும் சேவைகளை பற்றியோ பகவானை பற்றியோ சில தவறான கருத்துக்களை கொண்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. We have some cases of devotees unable to perform sadhana bhakti because they have too much sickness. How to understand this? What is the reason, Maharaj? நோய்வாய்ப்பட்டுள்ள பக்தர்கள் பெரும்பாலும் சாதனை செய்வதற்கு மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். இதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும்? Well, of course, sickness and other difficulties are caused by previous karmas. இந்த நோய் மற்றும் பலவிதமான இடர்பாடுகள் நம்மளுடைய முற்பிறவியில் ஏற்பட்ட கர்மாக்களின் விளைவாக ஏற்படுபவை. However, those karmas do not prevent bhakti from operating. இப்படி இருப்பினும் அந்த கர்மாக்கள் பக்தி செயல்படுவதில்லை, தடுப்பதில்லை. So bhakti is eternal. Even if you take another birth, the bhakti is not destroyed. இந்த பக்தியானது நித்தியமானது. ஆகவே நாம் மறுபிறவி எடுக்கும் பொழுது கூட அந்த பக்தி என்பது அழிவதில்லை. Of course, if one had no bhakti, one can merely suffer one's karmas. ஆகவே இந்த பக்தி என்பதை செய்யும் பொழுது கூட சில தன்னுடைய கர்மாக்களுக்காக அவர்கள் அவதிப்பட வேண்டியுள்ளது. However, if one had some bhakti and one got bad karma, one got a lifetime of suffering, the bhakti does not just. எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுடைய கர்ம வினைகளினால் ஒருத்தர் துன்பப்படும் பொழுது அந்த பக்தி எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So there the bhakti will continue in spite of the suffering of the material. ஆகவே இந்த லௌகிக சரீரம் துன்பப்பட்டு கொண்டிருந்த போதிலும் அந்த பக்தி என்பது தொடர்ச்சியாக பெருகிக் கொண்டே போகிறது. Prabhu, I don't think I have missed out any question. Anything that you have got? No, bro. That's the end of it. Thank you, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki jai. His Swami Maharaj ki jai. His divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. There are more and more devotees getting sick due to COVID. We request all the devotees to chant the Hare Krishna Maha Mantra before exiting the Zoom. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.